ಯಾವಾಗಂತೆ? Good afternoon, students. Yes, good afternoon, everyone. Welcome back. Shweta, morning, you are not there in the class? Yes, sir. Yeah, Yes, sir. I had some Wi-Fi. What, ma? Sir, Wi-Fi problem ittu. Wi-Fi problem ittu. Wi-Fi problem. Now everything is okay? Yes, sir. Okay, madam. So, ಇವತ್ತು JE class attend ಮಾಡ್ತೀರಾ? NEET attend ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, sir. Why? The chapter is easy, na? Last year only, ma'am gave us all the notes, sir. Oh. So. ಹಾಗಿದ್ರೆ okay, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Because I heard few students are not attending NEET. Instead, they are attending JE ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. Not just you. There are few one or two more students of such kind. Okay. Okay. Now tell me, you were there yesterday also, right? Yes, sir. Madam, tell me, what's the last problem we did? We did 8 sums, sir. Problem ಓದ್ತೀರಾ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ? One, sir. Because ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶೀಟ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So that's why I will ask a problem every time, okay? Now read out the statement. Limit x tends to 0. Sin into pi cos square x by x square. Okay, so any hint, Shweta, to solve this? Sir, in the numerator, they have given cos square x, sir. Adana we can convert in terms of sign. Very good. We can use the identity sin square x plus cos square is equal to 1. Cos square x 1 minus sin square. So what we have there is 1 minus sin 9 limit x tends to 0 sin of pi multiplied by cos square. Now cos square will be written as 1 minus sin square. Is it okay? Minus. Right, sir. Divided by x square. That's fine? Yes, sir. Okay, ma. Next, what is ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Next step ಹೇಳಿ. We will multiply pi, sir. Exactly. Pi minus pi sin square x divided by x square. Very good. Next. We can take it as pi minus 180 minus sin theta, which is sin of 180 minus theta. Sin of 180 minus theta is sin theta. So this will be sin of pi sin square x divided by x square. X square. Now can we group sin square x by x square, sir? Or else we can write it as sin x by x the whole square. No. Just look at it. You are done till here. No, let me continue. Yes, sir. Int history, Shweta. Either sin ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ, I want the same term in the denominator also. That means I want to convert this in the form of sin theta by theta. So we have to multiply. Yes, sir. So ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. x square ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ pi sin square x, right, divided by sin square x divided by x square. Is it okay now? Yes, sir. Right. So next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Yes, sir. And then we can ಇದೆಷ್ಟು? 1. Exactly. Let's see. The limit of this is 1. Pi ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, and the limit of this is 1. So what's the answer will be now? Pi. Can we get this in option? Option B. Method ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So here, yes, sir. Okay. Your target is to convert this in the form of sin theta by theta. That's it. Okay. Complete money. Shrehit, are you there? Morning session, I didn't see him at all. Yes, sir.
Morning attend ಮಾಡಿದ್ರಾ ನೀವು? Yes, sir. You were there in the class? Yes, sir. You never replied for anything? Sir, I was there. I was listening. You were there, you were sleeping? No, sir. Then what were you doing, man? Why you didn't reply for anything? I was just listening, sir. ಯಾಕ್ರಿ ಅದ್ಯಾಕೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ವಾಟ್ ರೆಡಿ? Nothing, sir. Why, man? Nothing, sir. Feeling dull? Why, what happened? No, sir. Are you okay? Nothing, sir. No, are you okay? Yes, sir. I'm all fine. You all fine means you should be like Yes, Srihit Reddy, not the new Srihit Reddy. Yes, sir. Okay, fine. So let's go to problem number 10. Can you please tell me problem number 10? I've not changed it. Huh? Limit extends to 0. Limit extends to 0. 1 minus cos 2x. Okay. 1 minus cos 1 minus cos 2x into 3 plus cos x. 3 plus cos x. 3 plus cos x whole divided by x tan 4x. Any hint ready to start this? We can take 1 minus cos 2x as 2 sin square x. Exactly. 2 sin square x. That's fine. Then 1 by x. Then 3 we can expand it as 2 plus 1. Tan 4x. Right. And this is 3 plus cos x. Let us separate this. Yes, sir. I want to convert these cos to x. standard form. Okay, sir. To do this, shall I? Is this okay? Yes, sir. Right. Multiply and divide by 4. Really easy. Yes, sir. X multiplied by 4x. And for this, should I multiply and divide by x square? The limit of this? X square. Yes, sir. The limit of this? 1. The limit of this will be 1. This also will be 1. Right. X square get cancels. Yes, sir. Right. So you still have 2 here. Yes, sir. Here it is 1 by 4. And what is cos 0? Cos 0 is 1. So 3 plus 0. Or 3 plus 1. 4. Oh. So what's the answer? 2, sir. Understood? C. Option C. No, understood. Yes, sir. And I want you to be active. Yes, sir. That's all I need from your side. Okay. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Right. Okay. All of you make a note. How many of you are celebrating Christmas tomorrow? Any students who are celebrating Christmas in their house is tomorrow? Yaru ilvenre? No Christian community students here. Hey, Carmel or Chetan, sir, tomorrow another Hindi festival. Hey, what is that? Which is that festival, man? Cake free age kotre tintini sir aste. Ha, Shweta. Ha, parcel bekar kelbidtiyamma. Hey, Hindi festival alva adu. Hindu anta helo. Chetan. John, I don't think he is there, man. Idana John idana. ಅವನು ಇದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಚೇತನ್. ಐ ನೋ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಇಸ್ ದೇರ್. Okay, now if you're done, please type the next number. Who will discuss with me the next number? Let me just see. Shravani, avare discuss ಮಾಡೋಣ next problem. Yes, sir. ಹೇಳಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡ? Sir, male denominator, numerator x square plus x plus 1 na convert ಮಾಡಿದ್ರೆ quadratic equations ಇದೆಯಲ್ವಾ sir? No, so ಅದಕ್ಕೆ x plus 1. Repeat, Shravani. Numerator ಅಲ್ಲಿ x square plus x plus 1 ಇದೆಯಲ್ವಾ sir? ಹೌದು. ಅದನ್ನ ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ sir? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಯಾರಾದ್ರೂ?
Verification, sir. Exactly. ನಾವು ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ A is 1, B is 4. A ಮತ್ತೆ B ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಸರ್. go to the next option. Correct? No. So now ಹುಡ್ಕೋ ಬದಲು, instead of we go and find, it's better to go for verification. That's my suggestion. Got it? Okay. Stavni ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಲಿ? x square plus limit x tends to x plus 1, right? Minus ax minus b. Minus ax minus b, right? According to option A, what is A and B? Yes, 1 and 4 alva? Yes, sir. X square plus x plus 1 divided by x plus 1. So minus x minus 4 agata? Minus. Yes, sir. LCM to. X square plus x plus 1 minus x square. Minus x into x plus 1 minus 4 into x plus 1 divided by x plus 1. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಾ? Yes, sir. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. X square plus x plus 1 minus x square plus x plus 1 minus x square minus x square minus x minus 4x minus 4. That's x okay. plus 1. Minus x Yes, cancel ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. x square cancel ಆಗುತ್ತಾ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹೇಳಮ್ಮ. Yes, sir. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್. Remaining minus 3, minus 4x by minus 4x minus 3 by x plus 1 ಸರಿ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, okay, sir. Fine. X tends to what? Infinity, sir. Infinity nama? Okay, x tends to infinity. Sir. ಇಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ minus 4 minus 3 Yes, by sir. x ಬರ್ಕೊಳ್ಳ, ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ? X. ಯಾಕಂದ್ರೆ Yes, infinity, this is the method what we follow. ರೈಟ್? ಈಗ Yes, minus sir. 4 by 1 ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. minus 4. But what is the right side is given as? Minus 4. So option A fail. Yes, sir. Option B check. Sir. A method option B check ಮಾಡಿ, you will get 4. I want everyone to try. Yes, sir. Oh, Kirti is back. Mr. Kirti. Yes, sir. Verify ಮಾಡಿದ್ರೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಸರ್. Okay, tell me the method which you followed. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಸರ್, ಆ ತರ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ದು ಅದೇ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Numerator is a polynomial, denominator is also a polynomial, correct? Yes sir. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ದು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಹಾ. Yes sir, ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸರ್. Exactly. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ 0 ಸರ್. Exactly, correct. ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ದು ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. Yes. That is the standard property. 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Yeah. A is 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ. So I have applied a shortcut ಅಷ್ಟೇ. I just went for a verification method. Answer same ಇದೆಯಾ? Yes sir. No problem man, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮೆಥಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾ. What Kirti, tomorrow's plan? No plan sir. ಯಾರು ಕರೀಲಿಲ್ವಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್. Oh, okay. So ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಏನ್ ಸರ್, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದಷ್ಟೇ ಸರ್. ಊನಪ್ಪ, ಅದನ್ನೇ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವೋ? ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್. Okay. Please tell me the next number. 12 type ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ if you are done with this. Option B verify ಆಗುತ್ತೆ. One standard procedure ಇದೆ, but I skipped it. I don't know how far you will remember. That's why I just went for the shortcut. Okay. Over there, right? Okay. Type now the next number, everyone. Type 12.
ಮಿಸ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅವನನ್ನೇ ಕರೆಯೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಸ್ ಸರ್. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಸರ್? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಪ್ಪ, ನೀವೇ ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೋ ಸರ್. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾ ಇದೆಯಾ? No sir. I had caught cold sir though, that's why I was a little. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ sir. Then why man? Let's go for the next one, Kit. Sorry, Reddy. Can you just read Yes, out? sir. Limit h tends to 0. F of 2h plus 2 plus h square. Okay. Minus f of 2. Okay. Whole divided by f of h minus h square plus 1 minus f of 1. The value of this ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. f dash of 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, f dash of 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yes sir. I would like to just ask, is there any hint to start this? Not getting it sir. No problem. Kshitija avre, Miss Kshitija ಇದಿರೇನ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದಾರೆ, ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವರು. Aditi? Yes sir. Yes Aditi, any hint for this? Sir, L hospital apply ಮಾಡಿದ್ರೆ. Absolutely. Okay. Yes ma, can you just tell me L hospital rule? Yes sir. Limit of h tends to 0. F dash 2h plus 2 plus h square into 2 plus 2h. ಆಯ್ತಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ 2 plus 2h? Yes sir. Okay, you have to differentiate this also, and this becomes 0. Bit banana and go for this. Yes sir. F dash of h Dash of h minus h square plus 1 minus 2 minus 2h. h tends to 0. Wherever h is there, replace by 0, right? So if you do that, will this just be f dash of 2 Sir. multiplied by 2, denominator only f dash of 1 multiplied by 1? And look at Aditi, Yes, f sir. dash of 1 and f dash of 2, they have already provided. What is And f dash of 2? 4. Given f 4, right? Sorry, 6. given sir. ಆಮೇಲೆ f dash of 1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 4. 6 sir. No, F dash of 2 is 6 and sorry 6 sir. F dash of 1 is 4. ನಾನು 4 ಸರಿಯಾಗಿ sir. ಮಾಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ ಈಗ? Yes sir. F dash of 1 is 4. Right. Option ಇದೆಯಮ್ಮ ಇದು? Ha sir. Right. So option. Yeah, absolutely fine. L hospital rule. So please make a note. ನಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ಸರ್. ಯಾವ್ದಿದೆಪ್ಪ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 4 to 6. Chemistry 4 to, oh KVPY, right? Oh, chemistry 4 to P. Oh, fine. All of you note down this. Please type the next number if you're done with this. Kirti, next one discuss ಮಾಡೋಣಂದ್ರೆ? Limit does not exist sir. Limit does not Exist. ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಹೇಳಿ. And the right hand limit, left hand limit not equal sir. But how do you find the right hand limit and the left hand limit? F of 0 plus h and Okay, f one of second. 0 minus h. One second, let me write down the problem. Okay.
Okay. What is the function is given as Kirti? F of x equal to Sine of greatest integer of x by greatest integer of x. greatest integer of x alva ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. That's okay. Yes, sir, Kirti, just proceed. How to start this one, man? First we should see if limit exists, sir. Limit exists ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಹೇಳು. LHL RHL ಹೋಗೋಣ. Yes, sir. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು limit as x tends to 0. So if I have to start RHL, okay. So RHL ಅಂದ್ರೆ I have to write limit as x tends to 0 plus ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಹೇಳಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ. X tends to 0 plus, sir. 0 plus ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳು. Limit h tends to 0 f of 0 plus h, sir. Limit x tends to Okay, function as sir. Okay, sir. Sine of greatest integer of x by greatest integer of x, sir. Okay. After this, Next limit h tends to 0, sir. ಆಯ್ತು. I will take limit as h tends to 0. ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? Sine of 0 plus h. divided by 0 plus h. Okay. 0 plus h. Yes. This will be 1, sir. This should be 1, sir. Sine of h by h. ಆ ತರ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ sir, sine 0 by 0 ಬರುತ್ತೆ sir. Sine 0 by 0 ಬರುತ್ತೆ sir. ಓಕೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೀರ್ತಿ, ಒಂದ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ 0 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ? ಸಾರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ನೋ? Yes, sir. If you are approaching 0 ಅಂದ್ರೆ can I take something approximately 0.5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಾ? Yes, sir. Can I take like this? Yes, sir. Actually greater than 0 ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ಕೀರ್ತಿ? ಏನು sir? Okay, see, at exactly 0 you have to find, right? Yes, sir. You know what, the first step is to rewrite the function. Yes, sir. This function will not exist for every value of x. Do you know? x not equal to 0 ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. This function is given there. No, this will not exist for every value of x. Will it exist at 0, Kirti? Yes, sir. Hey, think ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ sir, greatest integer of x equals to 0. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. Okay, sir. Left hand limit it will come -1, sir. Will this function exist? Will this function exist when x is 0? No, sir. 0.5? Yes, sir. Think and tell me, Kirti. What is greatest integer of 0.5? 0. 0. Denominator 0. So will it exist? No, sir. Right. 0.99? It won't exist, sir. ಹಾಗಾದ್ರೆ I have to rewrite the function, right? Yes, sir. Okay. Just ನೋಡು ಕೀರ್ತಿ, ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡು. Yes. What do you say, Kirti? 0. Yes, sir. ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಈಗ? This is 0 ಅಂದ್ರೆ 1 second. 0 ಅಲ್ವಾ? 0 to 1, sir. Greater than 0, no, greater than 0 and less than 1. ಇವಾಗ ಓಕೆ ನಡ್ರಿ ಕೀರ್ತಿ? Yes, sir. This was the missing thing in your explanation, Kirti. Greatest integer function ಕೊಟ್ಟಾಗ we have to be careful. Actually ನಾನು ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ greatest integer ಮೇಲೆ, because most of the occasion ಅಲ್ಲಿ greatest integer ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. So in future ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು, there are few problems which are based on this concept only. Okay ಕೀರ್ತಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ RHL ಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು? 0 plus h, sir. RHL function ಯಾವ್ದಪ್ಪ? RHL, okay, is equal to limit as x tends to 0 plus ಅಂದ್ರೆ greater than 0 ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. 0 ಬರುತ್ತೆ sir. Greater than 0 already ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು 0. So RHL will be 0, right? Yes, sir. Let me go and find out LHL. Okay, so LHL ಗೆ limit as x tends to 0 minus function ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಇತ್ತಾನೆ? Sine of -1 by -1. Right. Sine of Yes, -1 sir. ಹೇಗಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕೀಗ.
Yes, sir. 0 minus sir. Greatest integer of. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ x ಇಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ we have a procedure. Put x equal to LHL ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? Put x equal to a minus h and take limit as h tends to 0. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ. Yes, sir. Go for that. Yes, sir. Okay, so the next step we will write limit has h tends to 0, right? And now this will become sign of greatest integer of 0 minus h, because a is 0 here, divided by 0 minus h. Is that okay? Yes, sir. Approximately h ಗೆ ಒಂದು 0.5 ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಾ? No, sir. h approximately 0.5 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೀರ್ತಿ? -1. 0 minus 0.5 is nothing but -1, correct? Because greatest Yes, sir. integer of minus 0. will be -1. So ಅವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಯ್ತು? sin of -1, denominator sin of -1 ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. What is sin of -1? Minus sin 1. Minus sin 1. So minus minus cancel ಆಗುತ್ತೆ. What do you get here? Yes, sir. Sin 1. What is RHL? 0. We should actually get 1. Sin 1. Are they equal? Sin 1. They are not equal. No, sir. So they are not equal in the option ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ option A, option B, option C ಆಗಲ್ಲ. So what should I select then? Option D. None of this, okay, because the limit does not exist. LHL value will be sin 1 and RHL value will be 0. Let me ask, because it was a discussion between me and Kirti. Now, how far the others understood this one? If you are not able to understand, you please let me know. I will explain. If okay, please note down. Saida Ruzaina, you have raised your hand. Is there any problem? Any issue you want to discuss? Yes, Chetan, please. You just unmute yourself. I can discuss with you. Come up. Good evening. Good afternoon, sir. Yes, Chetan. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಚೇತನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ about this, right? ಎಸ್ ಸರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಈಗ. ಸಪೋಸ್ 0 ಕೊಟ್ರೆ ಇದು sin 0 ಅಂದ್ರೆ 0/0 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. 0/0 ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಸರ್. not existent, does not exist ಅಂತ. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಕೊಟ್ರೆ ಸರ್ 1 ಕೊಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್. 0.99 ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನಾನು? ಇಲ್ಲ ಸರ್. 0.99 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಫ್ 0.99 will be still 0 only. ಎಸ್ ಸರ್. ನಾವು ಈ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? Do you remember domain of a function? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. Domain of a function ಅಂದ್ರೆ the values of x for which the function exists, that is called as domain. ನೀನು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 to 1 ಅಂದ್ರೆ including 0 excluding 1 ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಎಸ್ ಸರ್. This function will exist. Is this clear now? ಎಸ್ ಸರ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್. Fine. ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, it's quite 0. Okay, quite simple. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀನು LHL ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋ. This is less than 0 function and this is greater than 0 function. So RHL is 0. And ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. h ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.1 ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0.1 0.5 ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ this becomes a greatest integer of 0 point something, that's -1 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? and denominator minus. ಎಸ್ ಸರ್. So simplify ಮಾಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. Yeah, fine, thank you. If this is clear, please type done or type the next number. That is better. Okay, type the next number. Chandan? Yes, sir. Chandan, are you all right? Yes, sir. With your permission, shall I discuss one problem with you? Okay, sir. ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನು ಸರ್? ಊಟ ಏನಾದ್ರು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. What is that noise? Sir, outside. Outside ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಪಾ. Okay, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲಿಮಿಟ್ n tends to infinity ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Limit n tends to infinity. 14, sir. ಹೇಳಪ್ಪ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 14. Limit n tends to infinity.
1 by 1 minus n square plus 2 by 1 minus n square, so on till n by 1 minus n square. Right. Can you Yes, sir. rewrite this, man? Sir, denominator is common, so Exactly. numerator I can write it as n to n plus 1 plus 2 up to n divided by 1 minus n square. Is there a formula for numerator? yes sir, n into n plus 1 by 2. Exactly. So n into n plus 1 divided by 2 into 1 plus n into 1 minus 1. That's okay? Yes sir. Right. So further, Chandan, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? Sir, n denominator in the n common thing. Exactly. ಇಲ್ಲಿಂದ n ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಇದು 1 by n minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. Right. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. That's fine. Yes sir. ಇಲ್ಲಿ n ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ what is 1 by infinity? 0. So will the answer be 1 by minus half? Do we have this in Yes, option? sir. B sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಚಂದನ್? Yes sir, understood. Right. Okay, Shweta, next one discuss ಮಾಡ್ತೀರೇನ್ರಿ? ಧೃತಿ, are you there? ಧೃತಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕರಿಯೋರ್ಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. Yes sir. ಇದಾರೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಕೂತಿರ್ತೀಯಮ್ಮ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾತಾಡ್ರಿ. Okay, type number, next ಯಾವ್ದಮ್ಮ? Problem number please. 15 sir. All of you type 15. Yes, Shravani. Shravani, are you there? Shravani, are you there? ಇದೀನಿ ಸರ್. Suppose Carmel College open ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು? ಸರ್, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ? ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಕೇಕ್, ರೈಟ್? ಕೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. I know. Everything is missing only. ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು? ಸರ್, 15 minutes ಇತ್ತು. Super. How long it was? 15 minutes sir. That's good. ಹೇಗೋ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. Yes sir. ಶ್ವೇತಾ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಮ್ಮ. Okay, I was discussing with Dhriti. Dhriti, problem number 15. Yes sir. Read out Dhriti. Yes sir. ಹೇಳಮ್ಮ. If let f from r to r. No, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಲಿಮಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊ. f dash of 3 plus. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಅದು ಇಟ್ಕೋ, ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ. Come to the next one. ಅದೇ sir. Limit x tends to 0. Limit x tends to 0. Limit x tends to 0. 1 plus f of 3 plus x. F of 3 plus x minus f of 3 divided by 1 plus f of 2 minus x minus f of 2. Okay ma, whole power 1 by x. Okay. So ಏನಾದ್ರು hint? ಕೀರ್ತಿ, ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್. Yes Dhriti, I will come back Kirti. Yeah, Dhriti ಹೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. No problem. Okay. Mr. Kirti Bhushan, Tanuj present ಇದಾರೇನ್ರಿ? Tanuj? ಇಲ್ಲ. Tanishka is there now. Tanishka ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. Tanishka, can you unmute? ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. I have to make her. ಅವ್ರ ಮೈಕೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೈಕೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಹುಷಾರ್ ಅವರು. ಮೈಕ್ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋ ಸರ್ರು ಅಂತ. ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗರ್ಲ್. ನೋ ಚೇತನ್, ಓನ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಿಡಿ. Sir, that means they have gone offline, sir.
ಓ ಹೌದಾ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೀರ್ತಿ ಭೂಷಣ್ ಅವರೇ, ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ. Yes, ಬನ್ನಿ sir. ಬನ್ನಿ. ಹಾ, ಏನಪ್ಪಾ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉನ್ನತಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾ ಅದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಕೀರ್ತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೆ, ಓ ಸರ್, then you will say ಉನ್ನತಿ is nothing. ಉನ್ನತಿ ಏನು ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇರ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ಕೀರ್ತಿ, ಅದ್ ಯಾವಾಗ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ನೋ. ಓಕೆ ಹೇಳಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋಣ? ಎನಿ ಹಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕೀರ್ತಿ? We should convert it into 1 plus something to the power of 1 by x form, sir. ಹಿಂಟ್ ಹೇಳ್ರಿ. This is 1 to the power of infinity form, sir. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? I have explained this. ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. We have one formula, sir. 1 plus f of x whole power 1 by g of x equals e power f of x by g. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿ. Limit as x tends to 0, f of x to the power g of x. Can I just write this as e to the power limit x tends to 0, g of x into f of x minus 1? ಬರಿಲೇನ್ರಿ? Do you know this, Kirti? This formula exists? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. Oh, no problem. ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಕೀರ್ತಿ, ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಕೀರ್ತಿ, if you remember, ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೀರ್ತಿ? ಲಾಗ್ ತಗೋತೀವಿ ಸರ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಇಲ್ಲೂನು. Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಪವರ್ ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಧೃತಿ, ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ಧೃತಿ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ನೋ, ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ಎಸ್ ಸರ್. ಧೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಧೃತಿ ನಾನೀಗ. ಸೊ f of x minus 1 ಅಂದ್ರೆ whatever the function is there minus 1. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 f of 3 plus x minus f of 3 divided by minus f of 3. 1 plus f of 2 minus 3. 2 minus x. That's okay? Minus f of 2 minus ಬರ್ದಾಯ್ತಾ? ಈಗ LCM ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, now tell me what happens after taking LCM? e to the power limit extend to ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ 1 ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ f of 3 plus x minus f of 3 minus 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. minus f of 3 minus f of 2 minus x ಆಮೇಲೆ minus f of plus f of 2 ಬರುತ್ತೆ. minus 1 minus f of minus x minus plus f of 2. That's okay? Plus 1 minus 1 cancel ಆಯ್ತು. Anything else? Plus f of 2 plus ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಥಿಂಗ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಈಗ e to the power limit as x tends to 0, ಈ x ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ f of 3 x plus x minus f of 2 minus x ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. minus f of 3 plus f of 2. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ x ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x plus x plus f minus x minus x into f of 2. Is that okay? 2. Yes sir. And now Dhriti, L hospital rule for numerator and denominator na separate differentiate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Yes, what happens if I differentiate numerator? E to the power limit as x tends to 0. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, this becomes f dash of 3 plus x minus okay f dash of 2 minus ಆಮೇಲೆ f dash of 2 minus x ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. minus yes sir, minus 2 minus x ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? yes sir. ಇದೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, now come to denominator. 1 plus for these two you apply product rule. Yes sir. X f of 2 minus x f dash of 2 minus x f of 2 minus x multiplied by differentiation of x will be 1, correct? Minus differentiation of this will be f of 2. Yes sir. Okay Dhriti, I don't have a space. Okay, so the formula ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಪ್ಪ, ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇದು that's the hint now, right? So using this formula I have done till here. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. x equal to 0 ಕೊಟ್ಟು ಫರ್ದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. all of you make a note, then I will continue. Kirti, hope you remember this one. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಕೀರ್ತಿ ನಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ?
ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Sir, it's there in books, sir. Sir, it's there in lot of books, sir. Yeah, it is there. But not in NCERT, sir. Exactly, ಇದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Okay, this is one of the easiest method actually. Sir, denominator ಅಲ್ಲಿ 1 x into f dash of 2 minus 6, sir. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮ, ಇದಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು ಸರ್. ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ. Yeah. ಆಯ್ತು ಸರ್. The rest is fine, I guess. Yes, sir. Okay. So for the last second step, sir, did you apply L hospital rule, sir? Exactly. Here, this step, this particular step. Till here it was Yes. simplification. In this particular step, I am applying L hospital rule. Is that okay, Chetan? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. No, I don't have a space to complete the remaining. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, the next is applying the limit. That means replace x as 0. So if you replace x as 0, let's see what happens. E to the power numerator will become f dash of 3 plus f dash of 2 ಆಗುತ್ತಾ? f dash of 3, yes sir. Denominator ಏನೋ ಇದೆ, let it be there only. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. Something is there. ಓಕೆನಾ? Yes, sir. Actually ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Given f dash of 2 plus f dash of 3 equal to 0, ಕರೆಕ್ಟಾ? So this is something like e to the power 0, hence e power 0 1. ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಮ್ಮ? Yes sir. D. Which option? D. Option D. Yeah. Please make a note, everyone. ಕೀರ್ತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ LHL RHL ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. When you get function to the power function, no, under finding limits, this is quite useful. Miss Shweta. Yes, sir. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಿಮ್ದು? ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Okay, sir. ಓದಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದ್ಸಲ. For each x belongs to R, let x be the greatest integer less than or equal to x, then limit x tends to 0, ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, is equal to. It's finding LHL ಅಲ್ವಮ್ಮ? I don't know, sir. Yes, sir, I am there. Is it a problem based on finding LHL? I don't know, sir. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಓದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 minus. Yes, sir. Then LHL. No, 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? A minus h. No. What is the meaning of limit extends to 0 minus? It is less than 0. Less than 0 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲಿಮಿಟ್ ರೀ ಅದು? LHL, sir, left hand limit. That is what I am talking from that time. Okay, problem number 16. Problem number 16. 16. Okay, so what they said is limit as x tends to 0 minus function ಹೇಳಮ್ಮ ಈಗ x multiplied by greatest integer of x plus mod x close ಮಾಡಿ multiplied by sin of greatest integer of x divided by mod x. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, LHL ಅಂದ್ರೆ the value of x is less than 0 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ? Yes, sir. 0 minus x is less than 0. When x is less than 0, what is the value of mod x equal to? 1. Chetan? It's okay, sir. So minus 1. Minus? 1. Minus x, sir. Minus x. Okay. Yes, sir. Minus x. Mod x is minus x, Shweta. It's okay? Yes, sir. Yes. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶ್ವೇತಾ ಫಸ್ಟ್. At the same time, okay, ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ
ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತು. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ 0 ಮೈನಸ್ h ನಾನೇನ್ ಬರ್ದೆ -1 ಅಂತ ಬರ್ದೆ. ಡು ಯು ನೋ ವೈ? Yes, sir. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? Sign of minus. For example, h value 0.5 ಕೊಟ್ರೆ this becomes sign of greatest integer of 0 minus 0.5. That is -1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? Yes, so, sir. can I take this thing directly? Limit extends to 0 minus greatest integer of x will be -1. ಬರ್ಕೋಬೋದೇನ್ರಿ? Yes, sir. That's fine, right? Yes, sir. By using these concept, what happens to the limit actually? Limit extends to 0 minus x ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ. What about this one, Shweta? What do you write? -1 This one plus minus x ಆಗುತ್ತೆ. minus 6. This is Yes, sir. sign of -1. Yes. Denominator minus 6. Yes, sir. If I cancel these two, Yes. and limit extends to 0 minus ಒಂದು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ. Yes, sir. So minus So, ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ minus 1 plus x ಆಗುತ್ತೆ. 1 plus x. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ Sign of minus. ಆಗುತ್ತೆ. sin 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಾ? Yes, sir. Are you sure? Did I No, miss? sir. Sign of -1 should be minus sign 1. That's what, no, that see minus into minus plus ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, but denominator minus ಹಾಗೆ ಇದೆ. Oh, yes, sir. Yes, sir. Right. So what is the final answer, ma? Minus sign 1. Yes, sir. Extends to 0 alva? Extends to 0. Yes, Now, sir. let me ask everyone. Has everyone understood this? ಎರಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಂದು mod x ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. If you don't have the knowledge of these two, certainly you cannot solve this problem. Okay? Make a note. Aditi, are you able to understand? sir. Yes, sir. Any doubts? Illa, sir. Shall we discuss the next one? Yes, sir. Next one concept ಹೇಳಮ್ಮ ಹೋಗ್ಲಿ. what concept? ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? Sir, ಇದು indeterminate form, sir. So 1 power infinity. ಅದು ಓಕೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. How to come out of indeterminate form? ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾವುದು? ಅದು ಇದಕ್ಕೆ e ಪವರ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ just now sir. previous problem ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ತಾನೆ ನಾನು. ಅದೇ ಸರ್. Please tell me the formula again. Sir, it is e power limit extends to 0 g of x into f of x, sir. f of x minus 1. ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇನೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಒಳಗೆ ಅದು ಪವರ್ ನ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬಹುದು. which form you want to convert? You tell me, Aditi. Yes, sir. You tell me the method which you know. If that's not possible, sir, I'll explain the method which I want to. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ma. So p equal to limit of x tends to 0. 0 or 0 plus? Careful. 0 plus, sir. 0 plus. Yes, sir. 0 plus. 1 plus. Sir. 1 plus tan square root x whole to the power 1 to the power of 1 by. Yes, Aditi. What do you want to do? Sir, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ e ಪವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ tan square root x. Tan square root x. Root x ಪವರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಇಂಟು 1 by 2x. That's absolutely sir. ನೋಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಅದಿತಿ. sir. Let me ask you, how you got it? ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಈಗ. You got this because of the formula which I given in the previous one. ಸರ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? g of x into f of x minus 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? sir. What is g of x? 1 by 2x. What is f of x? 1 plus tan square root 1 plus tan square root minus 1. Yes, Plus 1 minus 1. See? sir. The same one, sir. Imagination ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ I don't want to just say okay ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಬೇಡ. There is a standard. So when you have function to the power function, you go for this, which is easy to apply for every problem of such kind. Yes, sir. Yes, sir. Okay, man. Now come back to this. How to solve this further? E to the power limit of x tends to 0 plus half. Yes, is it okay if I just do this? sir. Yes, sir. You get it 1. See, if I want root x, one second.
Let me just do this inside this. Outside you can take it, sir, the whole No one. problem. Yes, sir. Okay, Yes, it's sir. okay now. Ha, sir. Okay. 1 barutte, sir. So e to the power, this much will be 1. X. 1. Okay, So X half. cancel agi, idu cancel agutte. How much this will be now? Half. E power of. What is this kid? What is this, Aditi? P, right? Yes, sir. P, What are you sir. looking for? Log P, sir. Log of P. You take log on both sides. So what happens to Yes, log sir. P? Sir? Is it okay, Aditi? Ha, sir. Yes, sir. Log P is half. Log of e to the power half is nothing but half into log e, and log e is 1. Correct, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, fine. ಶ್ರೇಹಿತ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು ಮಾತಾಡಿ. Yes, sir. ಆರ್ ಯು ಅವೇಕ್? Yes, sir. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಹಾ ಎಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ರಿ, ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಮನೇಲಿ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ತಿಂದೆ ಸರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಂಚೆನೆ ತಿಂದಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾ, shall we discuss the next one? ಕೀರ್ತಿ, ಸಾರಿ ಶ್ರೇಹಿತ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊ. ಎಸ್ ಸರ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮ್ಯಾನ್, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ನೀನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಬ್ನೇ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ವನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ It's looking a bit complicated. no, it is not at all complicated. Looks complicated, but just look at how simply I'm going to explain this. Okay, ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಸೊ. ಓದ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ತಲೆ ಚಕ್ಕರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಫ್ ಎ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಆಫ್ ಎ. ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್. Got it, Shreyat? Yes, sir. Okay. Yes, sir. This one, Shravani? Yes, sir. Yeah, ma, any hint? Sir, ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ f of x by g of x ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಮ್ಮ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಅದಿತಿ, ಎನಿ ಹಿಂಟ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರ್ತಿ? ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಿ? ಎಸ್ ಸರ್, ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I should reduce this in the form of a quadratic equation. Correct, Kirti? ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಎಸ್, ಹೇಳ್ರಿ ಕೀರ್ತಿ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ? We can find sum of roots and product of roots. ಹೇಳರಿ, ಕಷ್ಟ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಕೀರ್ತಿ, ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಇದೇ ತಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. What happens if I replace this in the given equation? ಹೇಳ್ಕೀರ್ತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? t square minus 1. t square minus 1 multiplied by x square. ಆಮೇಲೆ x square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ minus t cube minus 1x. t cube minus 1 multiplied by x. So next term plus t minus 1 equals 0. correct? Yes sir. Right. I will reduce this to a quadratic equation in terms of x square. Okay, right. Idilli hint ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ. Right, now just reduce this now. So t square minus 1 multiplied by x square. Right, what is the expansion of t cube minus 1? t minus 1 into t square
T minus 1 minus into t t square plus t t square plus minus 1 multiplied by x plus t minus 1 is equal to 0. What is common in all the three? t minus 1. So what is the remaining here? 1 x square Right. Amela, t square plus t t square plus plus t 1 square. multiplied by x plus 1 equal to 0. Yes, sir. Kirti, in all this, okay, A tends to what, man? A greater than A minus tends 1. to 0. Anyway, from the left side or from the right side, A is tends to 0. When Yes, sir. A tends to 0, can I say the value of t tends to 1? Yes, sir. So I will take the limit of t tends to 1 on both sides. Okay. Yes, sir. Then what? One thing is t minus 1. See, there are two things here, Kirti. This is one term. This is one more. There are two factors. Product of two numbers equal to 0. Can I say any one of them is 0? Yes, sir. But can I say t minus 1 is 0? No. Yes, sir. No. T minus 1 is not equal to 0 because it becomes t equal to 1. But t, it tends to 1 here. Okay, not exactly 1. T tends to 1 here, right? Okay, Yes, Kirti. sir. So, t minus 1 is 0 only, no, sir. If t tends to 1, then t minus 1 tends to 0, sir. Can the first one, t minus 1, be equal to 0? It won't be exactly equal to 0. Exactly equal to 0 alla. So t minus 1 cannot be equal to 0. Exactly equal to 0 sadhya illa. Correct? Yes, sir. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ t equal to 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Can you just tell me an expression what do you get here? 2x square plus, yes, sir. That's okay. So x equal to 2 by 2, right? Innೊಂದು x equal to 1 by 3. Is it okay, Kirti? Yes, sir. Sorry, one second. Sorry, 1 second. Is it fine? Yes, sir. Is anything wrong, Kirti, which I have written here? Hey, plus 3 tane, sorry. What is the names I can give for these two? Alpha of A and beta of A. According to them, alpha of A is equal to -1, beta of A is equal to -1 by 2. That's okay? Yes, sir. They are taking limit of this. Limit limit extends to what? Sorry, limit A tends to 0 plus, correct now? Yes, sir. ಈಗ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, A value ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ. These are constants. It is independent of, yes, sir. These are constants. Yes, sir. ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. Which option holds good? B. Okay, Srihit, come back. Sir, Yes, Srihit, tell me. It was not that complicated. It's easy, sir. It was looking complicated, but now ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. Alpha and beta are the roots ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ it's a hint actually. Oh, fine. That means the given expression equation should be actually a quadratic. But I should reduce it to quadratic. To reduce it to quadratic, I should go for a substitution. And you have to see the common thing in each term. Clear, Kirti? Sorry, Yes, sir. Srihit, is that clear? Yes, sir. Okay, so all of you please make a note and ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂದು ಯಾವತ್ತೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೋ ಮೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ JEE classes and KVPOI from now on. Am I clear to everyone? Sir, we could have applied binomial expansion, no, sir, for the last. Binomial, where exactly you want to apply, Chetan, binomial? Is it in the first step? Yes, sir. While 1 second, sir, I'll see question. Sir, 1 plus a whole cube is there, no, sir? We could have done whole cube 1 plus x. 1 plus a whole power 1 by 3. Chetan. Whole power 1 by 3. Yes, sir. Then we could have done 1 plus x to the power of n, then which is equal to 1 plus, 1 plus x plus x. x by 2. Correct, Yes, no? sir. Then we could have, yes, sir. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? We could have done it. But ಏನಂದ್ರೆ it will take more time compared to the method which I've explained here. That's fine. What you said is absolutely fine. But it will take more time compared to the one which I've explained here. That's all. Yes, sir.
Nothing, Okay, nothing, sir. no problem. That's absolutely fine. Okay. Okay, students. So next class meet Mana. Ide material continue Mana. Okay. So all of you, thank you. Merry Christmas once again. Have a nice time. Enjoy.